En una mesa de bar, un hombre solo escribe y piensa. Et pour sentir et pour penser au pourquoi nous faisons et nous pensons. Et pourquoi nous avons tellement besoin des autres pour sentir. 多分ね、君と音楽、自分の名前、すべてが後編。Fico pensando no tempo, o que eu posso fazer, se o tempo vai ser o meu amigo ou não. Maybe we are just a fraction of energy that right now is here, but soon we won't be because everything is connected, everything from good to bad. Maybe everything is a dream. Maybe in the end, it's all just a matter of energy, the meaning of life, happiness, goodness, rightness, everything. It's the energy that allows this kiss, allows that my body doesn't merge with hers, but feels her smell, her touch, her taste. And that doesn't allow the cells of my body to fade away and dissipate in the air. Maybe the brain is an organic computer very well developed. It's like computer hardware. Instead of metal pieces, cables, threads, circuits, chips, there's meat, neurons, axons, synapses. In the end, they're all energy conductors that transform all energy into senses. Maybe we are just a fraction of energy that right now is here, but soon we won't be because everything is connected, everything from good to bad. So is it the energy that gives meaning and feeling to life? Is the meaning of life just a matter of energy? And what's the type and shape of energy that makes life worthwhile? Tenho dúvida. Consegui a bolsa para o Brasil. Aí não sei se eu vou ou eu fico aqui. Construir uma vida melhor aqui ou ficar dando continuidade à vida. Também se eu partir para o Brasil, aí eu posso ficar lá, casar lá, construir uma família. O importante é ficar aqui perto dos meus amigos, as pessoas que eu sinto mais felizes, porque da forma que eu vejo a coisa precisa mudar. Tem muitas coisas que precisam mudar aqui. Vejo que está tudo errado aqui. Eu vejo o nosso país em relação a muita coisa, tem que mudar. Aí o que eu faço? Tanta coisa, preciso mesmo fazer algo. A vida é assim mesmo, a vida não vem com gabarito, é difícil prever o futuro. O importante é você tentar ser feliz, mesmo aqui ou lá, conhecer novas pessoas, fazer nova amizade e conhecer outra cultura também. De repente você pode conhecer outra garota, tentar ser feliz. Ainda estou na dúvida, que felicidade, tudo é futuro, não sei como pode acontecer isso. Relaxa, sabe? A vida é assim mesmo. É difícil prever o futuro. Você vai ser feliz de qualquer jeito, mesmo aqui, mesmo no Brasil. In the end, we are all energy conductors that transform all energy into senses. And as soon as my consciousness fades away, I will return to be part of everything that one day was. Maybe I'm just the unavoidable consequence of the tomato or the burger eaten by my grandfather or the sunshine and sweat of my father. Maybe everything is so interconnected that all I do does it make
any difference, because one day I was a tomato, one day will be again. And as I turn myself into dust, manure and tomato, like everything and everyone, we may not be anything more than cosmic dust, lest we are dust, dust and sweat, not cosmic or anything, just dust and sweat. En una mesa de bar, un hombre solo escribe y piensa. Piensa que ya no puede tratar con la gente, ni consigo mismo, ni con los pequeños problemas cotidianos, ni con los grandes o trascendentales. Piensa que todos deben pensar en las mismas cosas en cualquier lugar del mundo. Piensa que todos deben preguntarse por qué hay absurdos que pasan a diario y la inmensa mayoría de la gente no hace nada, porque deben de estar buscando la solución a sus propios problemas. Y son muchos, no todos legítimos ni necesarios. Piensa que, aunque quisiera, nunca podría hacer feliz a todos ni salvar al mundo, porque, por ejemplo, le encanta comer carne, como a sus padres, sus amigos y sus parejas. Y comer carne, para los ecologistas, es un delito, y para los hindúes es pecado. Piensa que la verdad es un concepto relativo que cambia según la perspectiva de cada uno. Piensa que puede estar haciendo de abogado del diablo, aunque el diablo no necesite abogado. Piensa que tal vez la justicia, la poesía y Dios sean solo abstracciones irreales soñadas por nosotros y nada más. El hombre piensa que todo es tan pequeño y absurdo en general que tal vez no haya ninguna diferencia en preocuparse con los problemas pequeños, cotidianos, y menos aún con los grandes, trascendentales. Piensa que tal vez la única cosa que le haría feliz es decir o escuchar algo que haga alguna diferencia, para ver si algo cambia dentro o fuera de sí mismo. Y recuerda que, para decir o escuchar algo, necesita a alguien. Tal vez entonces sentirá algo, y algo pueda llegar a tener sentido. Not cosmic or anything, just dust and sweat. But dust and sweat that we control for a short period of time in a body which needs a strange energy, a body that needs this strange energy to do all these things, to see, to kiss, to feel, to love and hear, touch each other, ourselves, everything else, everything.もう12時やからパーティーに間に合わないかもしれない。お前のハンバーガーのせいでパーティーに遅れたんだよ。そして多分そのハンバーガー肉で作られていないかもしれない。ミミズでできているかクソでできているか、多分ミミズのクソでできている。多分ね、肉、服、音楽、自分の名前、すべてが空変。もちろんそれは現実だけど、このシートはそう。でもその意味では決定的ではなく空変。今日のパーティーは俺にとってはどうでもいい。俺はね、このパーティーは期待してないし、見方によっていいか悪いかはできるでしょ。
このカメラのようにいいところも撮れるし悪いところも撮れる。多分ね、もうちょっとこのハンバーガーを食べるのをやめ、このタバコをやめ、もう少し相手の分かり合うことが大事。Maybe that's what all thoughts, sciences, arts, religions, narratives, stories, books, songs, and movies people talk about, but in a million different ways. They talk about knowing that form and content are interconnected as networks and how everything is interconnected. We depend on each other to make the difference, feeling and generating feelings. Maybe that's why we do, write, play, sing, shoot, see, protest, hear, think, cry, smell, love. Maybe any question, any answer can be understood and deciphered by math, policy, or literature. It doesn't matter. Maybe miracles happen by rock and roll, Buddhism, or the mere existence of stars or tomatoes. But love happens by what it takes. Even though I know it's hard as fuck, but it is possible. Les bars de rock, c'est partout pareil. Les posters des mêmes groupes, beaucoup de gens habillés en noir, des gens tarés et des pineux. Il y a toujours un groupe de gens prétentieux sur la scène, avec les mêmes musiques de 3 à 5 minutes, avec influences et références différentes. Un mélange de couleurs, la musique n'a pas de couleur. Elle a un ton et elle a un pouls. Le son, c'est la furie, c'est la faim, c'est l'envers, c'est protester. C'est beaucoup de protestation, pour sortir de nos propres cavernes. Pour voir les ombres sur les murs de la caverne, comme on faisait il y a des millions d'années, et pour sentir et pour penser au pourquoi nous faisons et nous pensons, et pourquoi nous avons tellement besoin des autres pour sentir en l'autre et partager, confirmer, réaliser, concrétiser et dire ce que nous sentons, pour se voir soi-même en l'autre et l'autre en soi, liés comme des miroirs reflétés indéfiniment, pour parler de ça, tout ça en 3, 4 ou 5 minutes. Le temps d'une musique. So the question is, we are self-conscious conductors of energy, and that alone is already a miracle and a good one. Brilliant miracle. But beyond that, we are us. We are the others, since we are all interconnected by these energies inside and out, from past, present, and future, near and far, real and fictional. And this awareness, we just reach in some epiphanic moment, like an orgasm or a situation of near death, or when we lose or gain everything we wanted. And as it is with physics, Hinduism, and cinema, we can only give meaning and feeling to life by feeling each other in ourselves and feeling ourselves in the others. And so we will be better, being better, one to the other, one to each other, one by one, other by other, all of us, all of others, the other in me, the other that's on the other, all of us, others.